ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਲਈ ਸਰਵਨ ਕਰੋ। ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਟੀਵੀ ਫਾਸਟਵੇ ਚੈਨਲ ਨੰਬਰ 398 ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਦਾ ਪ੍ਰਸਾਰਣ ਤੁਸੀਂ ਸ੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ ਸਾਹਿਬ ਅਤੇ ਸਹਿਜ ਪਾਠ ਲਈ ਸਪਾਂਸਰ ਸੇਵਾ ਆਨਲਾਈਨ ਬੈਂਕਿੰਗ ਜ਼ਰੀਏ ਇਸ ਅਕਾਊਂਟ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਵੈਬਸਾਈਟ www.cktimetv.com ਤੇ। मैं हाँ बलिंदर सिंह बिरमानी तुसीं वेख रहे हो मेरे नाल गुड मॉर्निंग नॉर्थ अमेरिका एक नवी सवेर दे नाल फिर तो मैं तुहाडे रूबरू ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਵਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਟਰੰਪ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਭਾਰਤੀ ਮਹਿਲਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕੀਤੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਕਦੋਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਕਿੱਥੇ-ਕਿੱਥੇ ਲਾਕਡਾਊਨ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸਾਂਗੇ। पर फिलहाल तो दुनिया का हाल यानी गुड मॉर्निंग नॉर्थ अमेरिका के जरिए। करते हैं बुलेटिन का आगाज। भारत और चीन विचाले जोर फड़ रहे सरहदी विवाद को खत्म करने लई अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की विचोलगी की पेशकश विचाले संयुक्त राष्ट्र के एक बुलारे ने कहा है कि यह विचार करना जनरल सकत्तर का काम नहीं है कि इस स्थिति में किस तो विचोलगी करनी चाहिए किस तो नहीं, पर उन्होंने सारे पक्षों तो तनाव पैदा कर सकने वाले कदमों तो बचने की अपील जरूर की है। जबकि दूजे पासे व्हाइट हाउस में डोनाल्ड ट्रंप ने साफ किया कि वह भारत के प्रधानमंत्री नाल गल कर चुके हैं और फिर चीन नाल जिस तरह के रिश्ते इस समय चल रहे हैं उस तो खुश नहीं नरेंद्र मोदी। की कुछ क्या राष्ट्रपति ट्रंप ने आओ जानने दें। And I like Modi. I like your prime minister a lot. He's a great gentleman. Great gentleman. Yeah, they have a big conflict going with India and China. Is that what you're talking about? Yes. Yeah? Yes. They have a big conflict going with India and China. Two countries with 1.4 billion people. Two countries with very powerful militaries. And India's not happy and probably China's not happy. But I can tell you, I did speak to Prime Minister Modi. He's not in a good mood about what's going on with China. Mr. President, have you spoken to... Wait, are you finished? No, sir. So yesterday you tweeted about you want to mediate between India and China on this issue. I would do that. I would do that if they thought it would help. If I were the mediator or the arbiter, I would do that. अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारतीय मूल की सेहत नीति सलाहकार सीमा वर्मा की शलाघा की है। जी हाँ, सीनियर नागरिकों को घट कीमत इंसुलिन मुहैया करवाने के लिए मैडिकल योजना तैयार करने में सख्त मेहनत लिए उन्होंने धन्यवाद भी किया गया। बीते मार्च महीने में सीमा वर्मा को देश में महामारी नाल नजिठण लई राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वालों गठन व्हाइट हाउस कोरोना वायरस कार्यज कमेटी की अहम मैंबर के रूप में सीमा वर्मा नियुक्त हुई सी। व्हाइट हाउस ने कहा कि सीनियर नागरिकों के पैसे की बचत करने वाली योजना के तहत अगले साल तो एक महीने लिए इंसुलिन की कीमत घट के $35 रह जाएगी। ट्रंप मुताबिक इंसुलिन निर्मातावां ते फिर प्रमुख बीमा कंपनियों के नाल ट्रंप सरकार के समझौते के तहत इंसुलिन की कीमत घटाने का यह नवा विकल्प मिले। For hundreds and thousands of seniors enrolled in Medicare, that's a big deal. Participating plans will cap cost at just $35 a month per type of insulin, and some plans may offer it free. So for everybody that was getting ripped off and paying tremendous prices, senior citizens, and Seema, I want to thank you because you brought this to my attention a long time ago, and you worked very hard on this day, and the press won't even cover it, but they'll cover things that are unimportant. But this is a big day for seniors. This is a tremendous saving. And it allows people that, if you don't take insulin, I just wrote this down, go blind, stroke, amputation, kidney failure, and other things. So we're getting it down $35 per month. And it would be anywhere from $50 to $150 to over $200 a month. Thanks to the President's leadership, Medicare seniors will pay no more than $35 for their insulin, and that's per month, and that's for all forms of insulin through all phases
of the Medicare Part D program. I also will say that some plans are free to even go below the $35, and so they could even see lower premiums as well. I'm also proud to say that we have over 88 health plans that are participating in this model, and that represents over 1,750 plans that will offer this low-cost insulin. These plans will be available during this year's open enrollment, which starts in October. ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ। ਟੋਰਾਂਟੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਜੌਨ ਟੋਰੀ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਡ੍ਰੌਪ ਆਫ ਡਿਪੋ ਸਰਵਿਸ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਓਪਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੰਪੋਸਟ ਪਿਕਅਪ ਸਰਵਿਸ ਫਿਲਹਾਲ ਬੰਦ ਰਹੇਗੀ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪਬਲਿਕ ਹੈਲਥ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਸ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਪੇਮੈਂਟ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਜਾਂ ਡੈਬਿਟ ਕਾਰਡ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕੈਸ਼ ਪੇਮੈਂਟ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ। ਆਈਲੈਂਡ ਪਬਲਿਕ ਫੈਰੀ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨ ਸੰਬੰਧੀ ਵੀ ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। All locations will accept the regular list of materials, including hazardous household waste. Compost pickup will not be available at any drop-off depot. During the initial limited reopening of the depots, we've seen large volumes of visitors and thus longer wait times. And I want to thank people for their patience, but at the same time, ask them if they will limit their visits to the drop-off centres and depots to respect public health guidelines and help us to deal with the backlog that has arisen. A payment must be made by debit or credit. Cash will not be accepted. A face mask or covering is recommended when one is unable to maintain a 2-meter or 6-foot distance from others. And at drop-off depots, this includes interacting with staff at weigh scales or dropping off hazardous household waste. So please, when you are there visiting these depots, wear a face covering or a face mask. I should also give an update on the Toronto Islands and a brief confirmation on some activities being undertaken in Trinity Bellwoods Park. As you know, due to federal regulations requiring half-capacity loads and other restrictions for the island ferries, as well as public health advice regarding crowding on amenities at Toronto Island Park, those amenities remain closed, and there is no public ferry access to the park directly. City staff are working on alternate plans to be able to open up public ferry access and access to amenities when conditions change, so that we are ready to move quickly when we get the appropriate public health advice and the appropriate relief from current federal regulations. I know this can be frustrating for people who want to visit the islands, but we have to go about these things in a safe and orderly way. Our continuing approach is that of a measured reopening, whereby we opening things like the island as quickly as possible and as quickly as is advisable, but not too quickly, always mindful of the overriding concern we must have for public health. ਉਦੋਂ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕ੍ਰੋਮਬੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਸਲਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਲੀਸ਼ ਫ੍ਰੀ ਡੌਗ ਪਾਰਕਸ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਟੈਨਿਸ ਕੋਰਟ, ਸਕੇਟ ਪਾਰਕਸ, ਪਿਕਨਿਕ ਸ਼ੈਲਟਰਸ, ਪਾਰਕ ਬੈਂਚਿਸ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਸਾਰੇ ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ 1 ਜੂਨ ਤੋਂ ਖੋਲੇ ਜਾਣਗੇ। ਮੇਅਰ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੇਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਖੋਲਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਿਦਾਇਤਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਕੇ ਪਬਲਿਕ ਪਾਰਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ। ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਮਦਦ ਲਈ ਸਟਾਫ ਵੀ ਤੈਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। After discussion with our Chief Medical Officer of Health, we have decided to proceed with a made-in-Mississauga approach to reopening park amenities. We will not be reopening amenities at our 500 parks all at once. We will be taking a slow, phased approach, and we will be starting with individual activities that carry a lower risk. Starting Monday, June 1st, residents can once again enjoy our leash-free dog parks, our public and community tennis courts, our skate parks, our park benches, our picnic shelters, and starting as early as this weekend, all the parking lots associated with these amenities in consultation with the local councillor will begin to be reopened. We will continue to take the advice of our health experts, and we will carefully monitor compliance at our parks along with the case numbers in the coming weeks. We will not even begin to discuss dates for the rollout of the Phase 2 amenities such as our multi-sport, bocce and basketball courts until we feel confident that with these reopenings that they are safe. As I said before, we won't hesitate to roll things back if we need to. Our goal is to move forward and never look back. Your actions and your choices determine our path forward. You have a civic duty and a responsibility.
Your rights do not trump the responsibilities of your neighbours. Please respect the rules, and we can all enjoy public spaces. It's your choice, so please choose wisely. We will also be launching our Parks Ambassador program. Starting next week, we will be redeploying full-time recreation staff that usually work in fitness, recreation, programming, our aquatics and our community centres to patrol our parks in teams of 2. They will help educate the public on some of the smaller infractions, such as crowding and amenity closures, which will help alleviate the pressure on our enforcement staff. They will be wearing bright blue city T-shirts with the logo, and they'll be out patrolling the parks in the next few weeks. So please, if you have any questions about what's open and what's not open, please feel free to ask. इस ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿਸੀਸਾਗਾ ਦੀ ਮੇਅਰ ਬੌਨੀ ਕ੍ਰੌਬੀ ਨੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪਬਲਿਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਵਾਲੇ ਇਵੈਂਟਸ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਇੰਡਸਟਰੀ ਤੇ ਬੁਰਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜ਼ਰੂਰ ਪਾਏਗਾ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸਭ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਇਹ ਬੇहद ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਬੌਨੀ ਕ੍ਰੌਬੀ ਮੁਤਾਬਕ 550 ਇਵੈਂਟਸ 7 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਅਰ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਫੈਸਲੇ ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। Council also made the decision to extend the cancellation of permits for major festivals, events and large gatherings in our city facilities until September 7th, 2020. Even when life returns to normal, we will not likely be encouraging large gatherings like the ones we used to see through the summer at our beautiful Celebration Square or in our parks. There are nearly 550 events scheduled between now and September 7th across our city. It's only fair that we provide clarity and certainty to all those planning their events in our community. This is not a decision we take lightly, and we know it will unfortunately have a huge economic impact on our tourism sector, but we believe it is the right decision in these circumstances. Should the provincial directive change and the situation improve drastically in the coming months, we will of course reassess this in consultation with Peel Public Health and with the ਬਰੈਂਪਟਨ ਦੇ ਮੇਅਰ ਪੈਟਰਿਕ ਬਰਾਊਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਲ ਰੀਜਨ ਦੇ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ CEO ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤਾਂ ਜੋ ਸਿਟੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਮੇਅਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰ ਡੇ ਟੈਸਟਿੰਗ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਵੀ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਪੈਟਰਿਕ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੋਵਿਡ-19 ਦਾ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਾਬਲੇ ਗੌਰ ਹੈ ਕਿ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰ ਫੋਰਡ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਬਰੈਂਪਟਨ ਨੂੰ ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਦਾ ਹੌਟ ਸਪੌਟ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। I should also note I've had a number of inquiries from residents since the Premier mentioned that Brampton was one of the hotspots, asking where are those hotspots. I wanted to say that I've spoken to the CEO of the hospital and to Dr. Lowe on the importance of transparency and making that information available as soon as possible, and I'm heartened to hear that we have their commitment to make that data available as soon as possible so residents know where there are areas of greater concern and areas where the virus seems to be circulating in the community at a greater rate. I should also note that I've been speaking to the Premier almost every day about how we deal with this hotspot. And one of the tools that I really welcome is the Premier's commitment for increased capacity for testing. Just speaking this morning to our hospital CEO, I understand that yesterday was one of the busiest days for testing. 1,184 people were tested at the assessment center in Brampton. And we're certainly going to take the Premier up on his offer for increased testing. On Monday, I wrote our employees at the city of Brampton asking if they would participate in the testing. In order for public health to be able to trace and track the virus, we need to know where it is. And that's why we've taken the unusual step of asking all our city employees to get tested. Since the government has said that it's no longer going to be a condition that you have symptoms to be tested and you can get tested without symptoms, we're certainly supporting that wholeheartedly and encouraging our community to get tested. ਬਰੈਂਪਟਨ ਵਿੱਚ ਕਾਉਂਸਲਰ ਹਰਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲੋਂ 56 ਚਾਰਜਿਸ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਐਂਡ ਸਿਵਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸੋਸ਼ਲ ਗੈਦਰਿੰਗ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ। ਸਿਟੀ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ 291 ਅਜਿਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਨੇ।
ਸਥਾਈ ਚਾਰजेस ਪਾਰਕਿੰਗ ਲੋਟ ਗੈਦਰਿੰਗ ਕਾਰਨ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਿਨਾਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਤੋਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਮਾਲਕ ਤੇ ਅਤੇ 3 ਚਾਰजेस ਪਾਰਕਸ ਵਿੱਚ ਇਕਵਿਪਮੈਂਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਾਰਨ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ। I'd like to thank our bylaw team and first responders for the outstanding job that they are doing to keep our community safe and to ensure we are mitigating the spread of COVID-19 by preventing large gatherings. Between May 19 and 25th, there were a total of 56 charges laid under the Emergency Management and Civil Protection Act. We saw an increase in complaints received for residential social gatherings from 163 to 291 this past week. As a result, 25 charges were laid. Additionally, 27 charges were laid related to parking lot gatherings. One particular evening, 23 charges were laid by bylaw enforcement officers who partnered with Peel Regional Police to respond to these gatherings. There was also one charge for an unlicensed business selling produce in a parking lot and 3 charges for using equipment at a park. I would like to take this opportunity to reiterate what is and is not allowed in terms of social gatherings in Brampton. Under the Emergency Management and Civil Protection Act, social gatherings of more than 5 people are prohibited. This means that a meeting or assembly of more than 5 people who do not live together in public or on private property is prohibited. This also includes parked vehicles as well. ਉਦੋਂ ਐਨਡੀਪੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਲੌਂਗ ਟਰਮ ਕੇਅਰਸ ਹੋਮ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਆਰਮੀ ਵੱਲੋਂ ਸੌਂਪੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨਾਲੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੈ। ਜੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਐਕਟ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਹੀ ਦਿੱਤਾ। ਜਗਮੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਦਿਖਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸ ਲਈ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। The horrific details of what the military outlined when it comes to seniors, it's appalling. But what's more appalling is when the federal government, when the prime minister tries to use jurisdiction as an excuse not to act. Like, how dare the prime minister respond to a question about whether or not we can show federal leadership by quoting jurisdiction? How could the prime minister quote jurisdiction to families that have lost loved ones, to some of the most vulnerable people in our society who are dying in long-term care because of the neglect that the military, the way they've detailed it, sounds a lot like criminal negligence. And that's why our team has written a letter to the minister, Bill Blair, saying that this report should merit being referred to the RCMP for investigation and potentially charges being laid. This is appalling. And what's further appalling is if the federal government does not act. And so again, I'm going to redouble my efforts to call on Prime Minister Trudeau and the Liberal government that we need to act now. It's not enough to say we'll wait to help the provincial governments. The federal government needs to play an active role in leadership in doing 2 things. One, to remedying the situation, to fixing the situation, working on a national care guarantee, working on bringing long-term care into the Canada Health Act and that similar principle of universal access, publicly delivered care. This would not have happened in a hospital. And there's a reason. The type of scenario, the horrible, appalling details would not have happened in a hospital for a very clear reason. Hospitals aren't built to create profit. They aren't made to make money off the backs of patients. It's there to deliver care. And that's what long-term care should be about. जबकि प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दौरान कहा कि लॉन्ग टर्म केयर होम बारे आई रिपोर्ट ਅਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਾਤਾਂ ਬਾਰੇ ਉਹ ਪ੍ਰੀਮੀਅਰਸ ਨਾਲ ਖਾਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੀਨੀਅਰਸ ਨੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਉਹ ਬਿਹਤਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਨੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਮਦਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਵੀ ਭਰਪੂਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਕੀਤੀ। Tomorrow, I plan on raising what's happening in nursing homes and long-term care facilities with the premiers during our weekly call. I will once again offer our government's support as they try to get the situation under control. As I've said many times, we need to do a better job of caring for seniors. They raised us, they built this country, they deserve better. During the first few weeks of the crisis, people's lives
were turned upside down. Hundreds of thousands of Canadians lost their job through no fault of their own, without warning, because of this pandemic. It put enormous financial pressure on everyone from students to young professionals to families. So we brought in the Canada Emergency Response Benefit to support people until they're able to get back to work. And to help as many Canadians as possible keep their jobs or get hired, we introduced the Canada Emergency Wage Subsidy. We also unveiled our $9 billion plan to help students and recent grads get through the next few months. We now have over 45,000 jobs available for young people. If you or someone you know is interested, go to jobbank.ca to apply. ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਚਹੇਤਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਰਾਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਤੇ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਤੇ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਲਵਾਂਗੇ ਬਲਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਵੀ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਡਾ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਲਾਈਵ ਅਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀਕਲਾ ਟਾਈਮ ਟੀਵੀ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਨੂੰ ਯਾਨੀ ਭਲਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵਰਮਾ ਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਨ ਸ਼ੁਭ ਰਹੇ ਇਸੇ ਉਮੀਦ ਦੇ ਨਾਲ। ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ ਨਾਰਥ ਅਮਰੀਕਾ।